It's my pleasure to welcome you to the Australian International School Malaysia virtual opening morning. My name is Liam King, and it's the greatest privilege of my professional career to be the principal of the Australian International School Malaysia. This morning we'll give you an overview of our school and why we think we're one of the leading international schools in Malaysia. 네, 호주국제학교의 교장선생님이신 미스터 리암이십니다. 오늘 호주국제학교 온라인 답사에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. 오늘 이 답사가 여러분들에게 큰 도움이 되길 바라며 지금 호주국제학교 소개 시작하겠습니다. It's a very exciting year at Aism this year because we are celebrating our 20th year. We are the most experienced international school in Malaysia that offers the Australian curriculum. We are on one campus, but we have 3 schools, an early learning centre, junior school and middle senior school. And we're registered with the New South Wales Education Standards Authority, which allows us to offer the Australian curriculum and in our final 2 years, the high school certificate. 네, 호주국제학교는 2020년 올해 20주년을 맞아 말레이시아에서 명문학교로 자리 잡은 호주학교입니다. 세계 교육 과정으로 운영되며 또한 호주국제학교는 호주에 위치한 뉴 사우스 웨일스라는 주에 있는 교육 과정을 따르고 있습니다. Our school caters for students from 3 years of age through to 18 years old. Our early learning centre caters for nursery and kindergarten children. Our junior school caters for foundation to year 5. Our middle school, which is part of the middle senior school, is year 6 to 8, and our senior school is 9 to 12. Our academic year runs on a Southern Hemisphere calendar from January to December, and our school day is from 8:50 till 3:10, and we have a variety of co-curricular activities that run before and after the school day. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 유치원생부터 고등학생까지 재학하고 있습니다. 호주시 커리큘럼은 총 4학기제로 운영되고 있습니다. 첫 학기는 1월이고 3월, 7월, 10월에 학기를 시작합니다. 그리고 보통의 말레이시아 국제학교는 수업이 8시에 시작이지만 호주 국제학교는 첫 수업을 8시 50분에 시작하기 때문에 저학년 아이들이 부담 없이 등교하기에 정말 좋습니다. One of the things we're very proud of is the diversity of our student population. We have 50% of students who are from overseas and 20% of these are mainly Australian, but we have 4% of Korean students. Our teachers are also international educators, and we have 82% of international educators. These teachers are mainly recruited from Australia and New Zealand. 네, 총 30개국의 학생들로 구성되어 있는 국제학교입니다. 원어민 교사 비율이 100%이며 다양한 국적의 학생들이 재학 중이어서 여러 나라의 문화를 체험할 수 있습니다. 또한 한국 학생 비율이 4%로 굉장히 적기 때문에 학교 생활과 학교 수업만으로도 영어 능력 향상에 굉장히 효율적입니다. Our teaching and learning approach is 100% based on the Australian curriculum. So we have that at the centre of our teaching and learning model. That is supported by a visual learning framework to ensure that we are adopting the latest teaching and learning strategies. And then outside, part of the Australian education is that we are not only looking after the academic side of students, but also the well-being aspect of their education. So we concentrate on things like academic excellence, leadership development, thinking skills, co-curricular activities. We have a strong focus on internationalism. We encourage students to be involved in service learning. We develop their characters and make sure that they are planning their careers and futures beyond the school. 호주 학교는 호주 교육 과정을 따릅니다. 이 보시는 것처럼 비지블 러닝을 통해 학업 이외에도 리더십 그리고 국제적 마인드 향상 등 여러 가지 방면에서 글로벌 인재가 되도록 도움을 주고 있습니다. One of the things that is an important aspect of our education is the co-curricular program. And we have a number of co-curricular activities that are provided by internal staff and some external organisations. And in total, we have about 71 co-curricular activities on any given semester. And they range from music to arts, performing arts, sport, competitions and clubs. 다양한 액티비티를 보유하고 있습니다.
우측 하단에 보시는 것처럼 총 71개로 구성된 스포츠, 음악, 미술, 공연, 언어 등의 다양한 활동들을 가지고 있습니다. 국제학교들 중에 가장 많은 활동들을 가지고 있는 학교 중 하나입니다. 또한 매년 여러 분야의 대회에 학생들이 학교 대회 대표로 참여할 수 있도록 선수반도 운영하고 있습니다. 방과 후 활동에 대해 자세한 내용이 필요하시면 저희가 추후 이메일을 통해 안내드리겠습니다. In each of our sub-schools, we have leadership structures that report straight into me. And in the junior school, we have Miss Michelle Chaplin, who will join us as part of the question and answer session. And she's supported by a deputy head of junior school, Miss Lee Janet. 네, 지금 보신 사진은 유치원과 초등학교 총괄하고 계신 교장 선생님이십니다. I mentioned before that we have visible learning as a framework that we use across our school. The visible learning framework was developed by Professor John Hattie from the University of Melbourne. And what he did was analyse all studies undertaken across the world regarding the best teaching and learning strategies. And he identified the most successful strategies for students across all schools to assist them in their student learning. We're very proud at Aism that we are the first certified visible learning school, and we use these teaching and learning strategies extensively with our students. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 세계 최초로 비지블 러닝이라는 교육 인증을 받은 호주 국제학교는 주입식 교육이 아닌 학생들이 적극적으로 참여할 수 있는 교육 프로그램을 운영하고 있습니다. 학생들이 스스로 보고, 생각하고, 듣고, 말할 수 있는 교육 환경을 제공하며 선생님이 일방적으로 가르치는 것이 아닌 선생님과 학생이 함께 소통하는 교육 방식을 추구합니다. In our junior school, you would expect that there is a strong emphasis on literacy and numeracy, but also an opportunity for students to develop their creativity, and they are encouraged to be curious. For students who have English as an additional language, this can be a little bit challenging. And so we have second language classes and 2 dedicated EAL teachers to help students throughout that time. In our middle and senior school, we have intensive English classes. 50% of those classes happen in an intensive withdrawal model, and 50% happen as part of their mainstream learning. 호주 학교는 EAL 클래스가 운영되고 있는 학교입니다. EAL 클래스는 영어가 부족한 학생들의 영어를 보충해주는 시스템으로 EAL 전문 선생님에 의해 운영되고 있습니다. 초등학교는 주 2회 제2외국어 시간에 EAL 클래스가 진행되며 한국, 중국, 일본 등 비영어권 나라의 학생들은 일반적으로 한 학기 정도 EAL 클래스에 참여하는 편입니다. 그 이외의 시간은 같은 반 친구들과 함께 수업하며 도움이 필요할 땐 각 반마다 보조 선생님이 계셔서 아이들의 수업이 적극적으로 참여하고 적응할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 중학교는 예체능 시간을 이용하여서 EAL 클래스를 운영하고 있습니다. As we move into our middle school, and we're talking about year 6 through to year 12, that section of the school is led by Mr. Ivan McLean, and he's supported by Mr. James Unsworth as deputy principal. 네, 중고등 교육에 대해서도 한번 알아보시겠습니다. One of the interesting things about Mr. McLean is that his daughter actually is studying in Korea currently, and he will be joining us later in the presentation as well. 중학생은 학교에서 수학, 영어, 과학, 사회, 제2외국어, 그리고 예체능을 공부하며 학습 이외에 학생들은 진로 지도 전문가 선생님으로부터 진로에 대해 도움을 받고 있습니다. Might just need to go back one mark. So in the middle school, this is a really important stage of adolescent development in years 6, 7, and 8. It's time to capture the heart and minds of students, and this is the stage for relationships with peers, teachers, and content where it becomes most important. So through challenging and engagement and skill development, we maintain connection with the students and develop them through these content areas. 네, 중등부로 올라오게 되면 학생들은 굉장히 중요한 시기로 이렇게 인지가 되기 때문에 학생들에게 사춘기인 학생들에게 정말 바르게 자랄 수 있도록 도움을 줄 뿐만 아니라 자기 개발을 그리고
계속적인 도전 정신을 심어줌으로써 학생들이 스스로 발전할 수 있도록 도와주고 있는 학교입니다. As students move into year 9, 10, and then into year 11 and 12, one of the key features of AISM is the small class size, where students can be mentored very closely in a one-on-one relationship. This stage is where students start to make choices about the sorts of things that they are interested in and their pursuits beyond school. There are extensive opportunities for leadership, and in year 11 and 12, in their final years, it's a time to prepare them for the next step when they actually leave the school. 고등교육은 호주에 있는 NSW라 하여 뉴 사우스 웨일스주의 졸업장을 받게 됩니다. 호주 HSC NSW는 과제와 시험 비율이 5대 5입니다. 그래서 영국식 국제학생들에 비해 쉽게 점수를 얻을 수 있으며 세계 어느 나라 대학이든 입학 가능한 세계적으로 인정받는 프로그램입니다. We're very proud of our academic results in the higher school certificate. The Australian International School has achieved the best results outside of Australia for the last few years. We're also proud to be ranked in the top 20 schools in New South Wales in consecutive years. 네, 2019년 호주 국제학교는 HSC NSW를 제공하는 전 세계 호주식 국제학교 중 상위 22 이내 학교로 에이타 98.85를 받은 사례가 있습니다. 또한 굉장히 우수한 성적을 자랑할 뿐만 아니라 학생 전원이 100% 합격하였습니다. One of the great things about the high school certificate is it is recognised worldwide, and we have students who not only have direct entry into universities in Australia, but they are studying around the world. As I mentioned, Amy McLean, Ivan's daughter, is currently studying at a Korean university where she is studying international studies. In the UK, one of our ex-students, Petra, is studying law at the University of Warwick in England. And in the USA, another ex-student, Brian, has studied at the prestigious New York Film Academy, and he is now owner and director of his own company, RawX Sound Studios. 호주 국제학교를 졸업한 학생들은 호주는 물론이고 미국을 비롯해 캐나다, 유럽, 한국의 대학으로 입학한 사례와 그 이외에도 더 많은 세계 대학에 진학한 사례가 있습니다. Okay, so in summary, why would you choose AISM? We know you've been looking at a number of schools this morning, and what we'd like to say is that AISM has been offering an outstanding Australian education in Malaysia for 20 years. We have outstanding facilities and small class sizes. We were the first school in the world to be recognised as a visual learning school. We have a long history of academic excellence with the high school certificate, which allows graduates to study at top universities around the world, but direct entry into Australian universities. The 50-50% assessment model at the Australian International School, we believe, is a better representation of students' ability, and students perform better at university because it is more reflective of what happens there. We have 82% of international teachers, mainly from Australia and New Zealand, and we have the ability to customise learning to cater for individual needs to prepare students for their future so that they can belong, thrive and achieve. 네, 왜 호주 국제학교를 선택해야 하는가에 대해서 설명드리겠습니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 20주년을 맞이할 만큼 탄탄한 교육 배경과 훌륭한 입시 결과를 보유하고 있을 뿐만 아니라 교육 이외에도 액티비티에 대한 비중이 높아 예체능 활동을 통해 학생들의 자신감과 자존감을 높여주며 균형 잡힌 교내 생활을 제공하고 있습니다. 그래서 학생들의 만족도가 굉장히 높은 학교입니다. 더 나아가 비지블 러닝을 통해 주입식 교육보다는 선생님과 학생, 그리고 부모님까지 거리낌 없는 소통을 추구하고 있는 학교입니다. 그리고 100% 호주, 뉴질랜드 원어민 선생님들은 학생들에게 친근하게 다가가며 그 누구보다 학생들의 성향을 잘 알고 그에 맞춰 교육합니다. 그래서 학생들이 스스로 목표를 정하고 달성하기 위해 끊임없이 노력하며 발전할 수 있도록 이끌어줍니다. 또한 버딕 프로그램을 운영함으로써 신입생의 경우 빠르게 학교에 적응할 수 있도록 돕고 있습니다. We're delighted you've been able to join us this morning, and as a result of being part of this presentation, we would like to offer you a special deal.
we are offering an application fee rebate, which is worth 1,300 ringgit for all applications who are received during this promotion period, and a 50% discount on the admissions fee. 네, 본 온라인 답사를 통해 신청하신 학부모님 한해서 입학비와 등록비 할인 혜택을 드리고 있습니다. 그래서 문의 또는 궁금한 점 있으시면 저희가 추후 더 자세하게 안내 드리겠습니다. Once again, we'd like to thank you for joining us this morning.